Safer path. Jaya Radha Madhavam Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Bandachari Yamuna Tira Bandachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki jai. Oh, sorry, I put the wrong one up. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading today from the Srimad-bhagavatam, 8th Canto, chapter 13. There's several verses because nothing has purports today, from 14 to 36, which will end the whole chapter. Вот у нас будет сегодня Сримад-бхагаватам 8 стих, 13 глава, и текст 14 по 36, это вся глава будет прочитана. Просто нету комментариев много. Okay, so we'll chant the Sanskrit for number 14. Санскрит текст 14. Yo shall bhagavata vadaha pritena sutale punaha liveshito dike swargad
Adunaste Swaradiva Yosa Bhagavata Bhada Pritena Sutale Punaha Viveshito Dike Swargad Adunaste Swaradiva Yosa Bhagavata Bhada Pritena Sutale Punaha Viveshito Dike Swargad Adunaste Swaradiva Yosa Bhagavata Bhada Viveshito Dike Swargad Adunaste Swaradiva Yosa Bhagavata Bhada Pritena Sutale Punaha Viveshito Dike Swargad Adunaste Swaradiva Yosa Bhagavata Bhada Pritena Sutale Punaha Viveshito Adunaste Swaradiva Yosa Bhagavata Bhada Pritena Sutale Punaha Viveshito Dike Swargad Adunaste Swaradiva. Want to try? Yosa Bhagavata Bhada Pritena Sutale Punaha Viveshito Dike Swargad Adunaste Swaradiva. Thank you. Good. So, word for word synonyms. Yaha Bali Maharaj. Aso he Bhagavata by the personality of Godhead. Vadaha bound. Pritena because of favor. Sutale in the kingdom of Sutala. Punaha again. Niveshitaha situated. Adike more opulent.
Swargat, then the heavenly planets. Aduna, at the present moment, Aste is situated. Swarat, Swarat Iva, equal to the position of Indra. With great affection, the personality of Godhead bound Bali and then installed him in the kingdom of Sutala, which is more opulent than the heavenly planets. Maharaj Bali now resides on that planet and is more comfortably situated than Indra. Из любви к Бали Верховный Господь сначала связал его, а потом, освободив, отправил в царство Суталы, богатством превосходящей планеты Рая. Сейчас Махараджа Бали обитает на этой планете, и жизнь его более роскошна, чем жизнь Индры. Okay, so we have actually all the verses till the end of the chapter have no purports, and we don't usually comment on the ones that don't have purports. So let's read the translations, and I'll still maybe say something. So next verses 15 and 16. O King, during the 8th Manvantara, the great personalities Galava, Diptiman, Parashuram, Ashvatthama, Kripacharya, Rishashringa, and our father Vyasadeva, the incarnation of Narayan, will be the 7 sages. For the present, they are all residing in their respective ashrams. Вот так, восьмому аватару такие великие души, как Галава, Дикиман, Парашурама, Ашватхана, Крипачаря, Ришашринга и мой отец Вясадева, воплощение Нараяна, станут 7 мудрецами, ныне все они живут в своих ашрамах. Number 17. In the 8th Manvantara, the greatly powerful personality of Godhead, Sarvabhauma, will take birth. His father will be Deva Guya, and his mother will be Saraswati. He will take the kingdom away from Purandara, Lord Indra, and give it to Bali Maharaj. Перевод. Восьмому аватару всемогущий Господь Верховной Личности явится как Сарвабхаума, его сын станет Девагудья, а матерью Сарасвати. Он обретет у Пурандары Господа Индры царство и передаст Махараджу Бали. So the other day we started the chapter. We're just going to do the rest of it now. So this chapter is. So this is the Srimad-bhagavatam gives a description of all the future Manus. Manus are some of the first generations of the universe. And they were responsible. They were Prajapatis. And as Prajapatis, their duty was to have lots of first-class children. And those children would become the leaders of the different planets and populate the universe.
So that's what all these verses here are describing. In the lifetime, not the lifetime, in a day of Lord Brahma, there are how many Manus? 14, I think. So there's so so these Manus that are coming or that are to come in the future still. Well, some of these are in the future, some of them are in the past that we described. They're being described here. Okay, so now number 18. O king, the ninth Manu will be Daksha Sarvani, who is born of Varuna. Among his sons will be Bhuta Ketu and Deepta Ketu. Вот царь, это текст у нас 18. Вот царь. Девятым Манус станет Дикша Саванги, рожденная от Варуны. Двумя из его сыновей будут Бутакету и Диктакету. In the ninth Manvantar, the Haras and Marichi Garbhas will be among the demigods. The king of heaven, Indra, will be named Adbhuta, and Jutiman will be among the seven sages. В эту Манватару пары и Маригархи войдут в число полубогов. Абхута будет Индрой, царем рая, а Дюкиман станет одним из семи мудрецов. And as we mentioned the other day, in the first part of the chapter, these positions of Lord Indra, Lord Brahma, and all the major controlling demigods, they are those titles are actually those are actually titles, and the title of the person. So that's why we're I'm sorry, got to translate as I go. Okay, so we're seeing that every verse or two here is mentioning with the next Manvantara, such and such person became Indra by the name of something. И мы видим, что продолжение вот этой главы есть, упоминается Индра, но имя звучит как-то по-другому. So Indra is like saying the king, and the king is a person. Has a person with a personal name. Индра это царь, а царь есть имя какое-то. Okay, so just continuing on, verse 20. Rishabhadev, a partial incarnation of the Supreme Personality of Godhead, will take birth from his father, Ayushman, and his mother, Ambudhara. He will enable the king named Adbhuta to enjoy the opulence of the three worlds. Ришабхадева частичное воплощение Верховной Личности Бога родится у Аюшмана и Абдхары. Он даст возможность Абхуте стать Индрой и наслаждаться богатством всех миров. The son of Upashloka, known as Brahma Sarvani, will be the 10th Manu. Burishena will be among his sons, and the Brahmanas headed by Havishman will be the seven sages. Брахма Саварния, сын Упашлоки, станет 10-м маном. И все его сыновья будут Варишена, а Брахманы во главе с Варишманом станут 7 мудрецами. Number 22, Havishman, Sukrita, Satya, Jaya, Murti, and others will be the seven sages, and Suvasanas and Virudas will be among the demigods, and Shambhu will be their king, Indra. Кроме Варишмана, среди 7 мудрецов будут Сукрита, Сатья, Джая,
Ватаны и Вилюки, войдущих около богов, а шапку станет их повелителем Индра. Number 23. In the home of Vishvashrashta, a plenary portion of the Supreme Personality of Godhead will appear from the womb of Vishuchi as the incarnation known as Vishvaksena. He will make friends with Shambhu. В доме Вишвасараши из чрева Вишнуши явится Вишвасцена, полное воплощение духовной личности Бога. В этом образе Господь станет другом сам. Number 24. In the 11th Manvantara, the Manu will be Dharma Sarvani, who will be extremely learned in spiritual knowledge. From him there will come 10 sons headed by Satya Dharma. Стих 24. В 11-м Манватару положение Ману займет Дharma Саваги, обладающий глубокими познаниями в духовной науке. У него родится 10 сыновей, старшим из которых станет Сая. 25. The Vihangamas, Kamagamas, Nirvanaruchis, and others will be the demigods. The king of the demigods, Indra, will be Vaidrita, and the 7 sages will be headed by Aruna. Полубогами в эту пору станут Вихангамы, Камагамы, Нирванарухи и другие. Царем рая Индра будет Вальхита, а 7 мудрецов возглавит Аруна. Number 26. The son of Aryaka, known as Dharma Setu, a partial incarnation of the Supreme Personality of Godhead, will appear from the womb of Vaidrita, the wife of Aryaka, and will rule the 3 worlds. Shishi Gauratai, Shishi Radha, Vajrabihari, Jagannath, Balaram, Lady Subhadra, Vajrashingade, Prahlad Maharaj, Ki Jai. Number 20. Oh. Yeah. Дharmasету, сын Арьякина, родившийся из лона его жены Вальхиты, явится частичным воплощением духовной личности Бога и станет править 3 мирами. 27. O king, the 12th Manu will be named Rudra Sarvani Devavan, Upadev. Oh, okay, sorry. O king, the 12th Manu will be named Rudra Sarvani. Devavan, Upadev, and Deva Shrestha will be among his sons. Стих 27. Вот так, 12-й Манус будет зваться Рудра Савани, среди его сыновей будет Деваван, Упадева и Дева Шрешта. Number 28. In this Manvantara, the name of Indra will be Rita Dhamma, and the demigods will be headed by Haritas. Among the sages will be Tapamurti, Tapasvi, and Agni Draka. Перевод 28 стиха. В эту Манватару Плашинка займет Витанкама, а полубогов возглавят Кавити. Среди мудрецов будет Тамамурти, Тапаси и Агни Драка. 29. From the mother named Sunrita and the father named Satya Saha will come Swadharma, a partial incarnation of the Supreme Personality of Godhead. He will rule that Manvantar. Текст 29. Перевод Адвиты и Сатья-Сати родится сын Свастама, частичное воплощение духовной личности
Бога останет краем этого Манвантара. Number 30. The 13th Manu will be named Deva Sarvani and will be very advanced in spiritual knowledge. Among his sons will be Chitrasena and Vichitra. Текст 30. 13-го ману будут звать Дева Савати, он очень глубоко постигнет духовную мудрость, его сыновьями станут Читрасена, Вичитра и другие. Number 31. In the 13th Manvantar, the Sukarmas and Sutramas will be among the demigods. Divyaspati will be the king of heaven, and Nirmoka and Tattvadarsha will be among the seven sages. Текст 31. 13-го Манвантара среди полубогов будут Сукармы и Сутрамы. Деваспати станет царем рая, а Нирмока и Таттвадарша двумя из семи мудрецов. The son of Deva, number 32, the son of Devahotra, known as Yogeshwar, will appear as partial incarnation of the Supreme Personality of Godhead. His mother's name will be Brihati. He will perform activities for the welfare of Divaspati. Текст 32. Частичное воплощение Верховного Бога явится как Бекешвара, сын Девахотры. Его матерью станет Брихати, и он облагодетельствует повелителя рая Деваспати. 33, just a few more verses there. Что там? The name of the 14th Manu will be Indra Sarvani. He will have sons like Uru, Gambhira, and Buddha. 14-й ману будет носить имя Индра Савани, его сыновьями станут Гуру, Гамбхира, Будда и другие. 34, the Pavitras and Chakshushas will be among the demigods, and Suchi will be Indra, the king of heaven. Agni, Bahu, Suchi, Shuddha, Magadha, and others of great austerity will be the seven sages. Перевод из 4 стиха. Число полубогов войдут в Павитре или Чакшуши. Царем рая Индра станет Шучи, а Агни, Баху, Сучи, Ситха, Магадха и другие великие аскеты станут семи мудрецами. 35. O King Parikshit, in the 14th Manvantara, the Supreme Personality of Godhead will appear from the womb of Vitana, and his father's name will be Satrayana. The incarnation will be celebrated as Brihad Banu, and he will administer spiritual activities. Перевод. Махараджа Парикшит, 14-й Маматара, Верховный Господь, Вечность Бога, появится из члена Витаны, а отцом его будет Сатраяна. Он прославится под именем Ганитастана и будет заниматься духовной деятельностью. And one more. Number 36. O King, I have now described to you the 14 Manus appearing in the past, present, and future. The total duration of time ruled by these Manus is 1,000 yuga cycles. This is called a kalpa, or 1 day of Lord Brahma. Перевод последнего стиха этой главы, 36 стих. Итак, о царь, я поведал тебе о 14 романах прошлого, настоящего и будущего. Они правят один за другим на протяжении 1000 циклов и 14 лет. Весь этот период называется Алфа, днем Брахмы. Thus, in the Bhaktivedanta purports of the 8th canto, 13th chapter of the Srimad-bhagavatam, entitled Description of Future Manus. Комментарий. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 13 главе Бхагаватам, которого называется описание
This chapter is unusual in that only that one verse in the whole chapter had a purport. Эта глава очень необычная, то, что 36 стихов и только один комментарий. But anyway, this last verse says that the total duration of time ruled by all these Manus, 14 of them, На is 19 здесь говорится, что вот 14 манов, которые правильно. is 1,000 yuga cycles. И 1000 циклов. Anyone know how long 1,000 yuga cycles is? И кто-то знает, сколько 1000 циклов по времени. A yuga cycle means from the beginning of Satya Yuga to the end of Kali Yuga. And that's one. Только один цикл, это когда начинается Сатья Юга и заканчивается Кали Юга. So one cycle is a period of 4,320,000 years. Один цикл это 4 миллиона 300 тысяч, 1 million. 4,320,000 years. Okay, so the period of time for all these Manus is 1,000 times that, or 4,320,000,000 years. And that period of time is only one day, that means 12 hours for Lord Brahma. Now, 14 Manus come and go within a 12-hour period of Lord Brahma's time. Okay. And although these, it may not seem particularly interesting or exciting listening to many names of many generations of Manus and their children. But there was some reason, apparently, that it was included in the pages of the Srimad-bhagavatam. And because the whole purpose of the Srimad-bhagavatam is to bring us to the point of pure love of Krishna. And although we, in order to come to the point of pure love of Krishna, we have to also have appreciation of Krishna's greatness. Greatness, how great Krishna is. So, by hearing about even these generations and generations of Manus who are part of the administrative force of the universe, that is also is an example of Krishna's greatness, that he's organized all this in the universe.
насколько велик Кришна есть. And just one other point Есть we еще get один момент упомянут. is that it says that these descriptions of all the Manus, this last verse it says, I have now described to you the 14 Manus appearing in the past, present, and future. И в одном из стихов было упомянуто, что я сейчас опишу So we are Манус, которые присутствовали в прошлом, настоящем и будущем. so we are hearing from Srimad-bhagavatam, Мы сейчас слышим из Srimad-bhagavatam, and the one special feature of Srimad-bhagavatam одно из самых удивительных качеств Srimad-bhagavatam. is that it gives us knowledge not only of the past, but also of the future. И Srimad-bhagavatam это не только описывает прошлое, но также и будущее. And that's possible because the Srimad-bhagavatam comes from Krishna. И это возможно, поскольку Srimad-bhagavatam изошел от Кришны. Although we all have free will, И мы все имеем свободу воли, выбора. but Krishna knows, he knows from the beginning who will come, who will be born, who will take this position and that position. И Кришна знает, кто будет рожден, кто займет вот это положение, кто займет то положение, кто будет потомками от этого царя другого. If we, no human being can flawlessly predict exactly everything that's going to happen in the future. Flawlessly means without making mistakes. Мы живые существа не можем не совершить ошибки. But so we are encouraged to every day read, study, hear Srimad-bhagavatam. Но мы должны вдохновляться, читать каждый день, слушать Srimad-bhagavatam. The Srimad-bhagavatam describes many incarnations in the past, И Srimad-bhagavatam он описывает много инкарнаций в прошлом. and it describes many incarnations that will come. И также он описывает много инкарнаций Srimad-bhagavatam, которые придут в будущем. And the main incarnation that we know will come in the future still, it will be at the end of this age, Kali, end of Kali. И также придут какие-то инкарнации в эту эпоху, Кали, под конец этой эпохи. The Kalki avatar, who will come when Kali Yuga is at the end and people become so degraded that there's no more opportunity for preaching. И Кали-юга, она постепенно будет деградировать, и под конец люди настолько деградируют, что религия исчезнет с этой планеты Земля. And although we hopefully will not be around to see the Kalki avatar when he does come, Надеюсь, что мы не будем присутствовать когда Калки-аватар придет. but it's described in the 12th canto of the Srimad-bhagavatam Это описывается в 12 главе Srimad-bhagavatam. when he would come Когда Калки-аватар явится, and who his parents would be, or his father would be at least. и его отец Калки-аватар, Yeah, и отец Калки-аватар, the town that he will be born in, и в городе, в котором он родится, Калки-аватар. and what his activities will be. Activities. Вот kind of Kalki avatar at the end. там будет происходить деятельность Калки-аватара. Kalki avatar is described, comes at the end, and when there's no longer a possibility of preaching to the people in general, and Поскольку уже этим людям невозможно
and he'll come riding on a white horse, он будет ехать на белом коне, and with his sword he'll be killing everyone. саблей уничтожать всех. Of course, he won't kill everyone because there will be some devotees around still. Но также будут преданные присутствовать. But anyway, we will not want to stay around. But the Kanti avatar no kill the devotees. No, no, Kanti avatar он не кроме преданных. no. He kills the sinful people, which will be most people at that point. Греховных личностей будет уничтожать. And then after he kills the much of the population because they И когда он have become закончит animalistic, уничтожать практически все население, then the devotees that are left, и преданные, которые останутся на этой земле, then they will be free to practice Krishna consciousness and start, and that'll be the beginning of the Satya Yuga again. и тогда начнется снова Сатья-юга. Um, I have a question. When the Kanti avatar kills this simple person, this like all this person get liberation to spiritual world. Usually, any incarnation, when they kill people, they get some kind of liberation. Обычно даже когда какая-либо инкарнация убивает, уничтожает греховных личностей, они получают освобождение. But for those of demoniac nature, if the Lord kills them, then they get the liberation they get is usually merging in the Brahma Jyoti. И если обычно, если какая-то инкарнация уничтожает греховные личности или вообще, то эти дживы, души, они отправляются в Брамаджоти. And as soon as all the sinful people are gone, Когда вот грешники все уйдут, at that point the end of the Kali Yuga cycles into the beginning of the next Satya Yuga. и вот начнется другой цикл, кстати. And then the lifespan of people will increase. И жизнь, продолжительность жизни увеличится. All the difficult, the degraded conditions of the earth will automatically become very nice. И все вот деградации, которые существовали на Земле, они придут в порядок, будут очень нормальными. And the people and the devotees who are there left, and they'll start performing sacrifices, and everything will become very nice at the beginning of the next Satya Yuga. И люди, они будут жить очень размеренно. For next Satya Yuga. Yeah, next Satya Yuga. И будут существовать для следующих Satya Yuga. Is that clock right? My watch isn't working. Any questions? Any questions? Huh? Мы сейчас проходили, вы сказали, что меняется Индра, когда заканчивает жива пост Индра, тогда куда мы дальше идем? You mentioned that all time the Indras exist on this universe planet, and when life Indra like finish, where is Indra Jiva soul, they pass away, where they are going. They're jiva souls, so if they've acted properly, they can go back to Godhead. Скорее всего, Jiva, Indra Jiva is going back to Godhead. If they've acted, if they've become Krishna conscious. Если как бы она сознание Кришны, сознающая Кришну, она возвращается
because even our Srila Prabhupada wrote in one purport В одном комментарии Шрила Прабхупада говорит, that the first birth that a person takes in the material world is as Lord Brahma. и каждая джива в этом материальном мире, когда она рождалась, она принимала тело Господа Брахмы. But that means if we took birth as Lord Brahma and we're still here, we must have at some point gone down. Мы можем увидеть, если мы были до этого Господа Брамами, то мы все еще существуем в этом материальном мире, значит мы получили падение и снова рождались. So if someone may be in big demigod position, but if they become Некоторые думают, что если положение около Бога, if they become very sinful, если очень греховная жила, if they become too proud of their position, очень гордая своим положением, or if they, end up forgetting about rejecting God, забывают положение Господа, then they can also go down to the lower positions. In this. они деградируют и отправляются в низшее положение существования. So, as we apparently all did, because И все мы это сделали до этого. if our first birth was Lord Brahma, then Поскольку мы все были Господами Брамами, and none of us right now are Lord Brahma. We've gone through a lot of cycle. и мы столько разных циклов прошли. So, yes, as long as we are in the material world, there's always danger. Насколько мы присутствуем в материальном мире, всегда есть опасность. So we should try to become fully Krishna conscious in this lifetime. И, по крайней мере, мы должны пытаться в этой жизни обрести сознание Кришны And go back to Godhead и вернуться назад к Господу. and not make the same mistake that we've made for millions of lifetimes. И не делать ошибки, которые мы делали до этого миллионы жизней. Как Господь Брахма относится к ману, получается, они за его день являются 14 манов. Он только раз в лице, с ними познакомился. 12 часов. 12 часов вечер они уже выбрали 30 дней новую ману. Они просили. That have the relationship Lord Brahma with Manu, because they are only 12 hours, they are 14 Manus pass away, and their next 12 hours, their next 14 Manus. How their relationship with Brahma, Manu with Brahma. In his life, And then, not understanding. Say again? he asked that like 12 hours Brahma, there are 14 Manus. Yes. Exist. After 12 hours Brahma, next 14 Manus come. Yes. And he has a relationship with Manu because every 12 hours Manu is changing. Yes. It's a very unusual situation. Это очень необычная ситуация. Because Lord Brahma, his life is 311 trillion years. И Господи Брахма это 3 trillion, 311, more than 311 trillion years. у него Господа Брахма 311 триллионов So, лет. yes, he sees many of his children, his offspring, coming and going very quickly. Но многие у него дети, потомки появляются и уходят. You imagine, you Это очень необычно. in
from morning to night, you have What children they come they give Manu or from Manu? These Manu they children of Brahma, yeah. You said there are so many like lives pass away. The children. yes, because there are 14 manus that come and go in the course of 12 hours of Lord Brahma's time. Yeah. Yeah. Manu is from which person? Manu is From Lord Brahma. и от Господа Авраама эти ману появились, это его, получается, дети они уходят, новые приходят. И next ману also from Brahma. Yes. That question because in Brahma days, so many like children pass away. How he feeling? How he feeling because children pass away, you come and like if we parents, if our children pass away, we like suffering, Yes. Remember them. What is our drama? I don't know. You have to ask Lord Brahma. How do you feel? But One more question. yeah. In previous like lectures, you mentioned it about Lord Shiva. Hmm. There because they have congregational Lord Shiva have congregational goals. Yes. He asked if Lord Shiva preached both. Does he what? He is preaching Or does he preach to the ghosts? About Lord Krishna. Or of course they're thinking they're only Lord Shiva God. They are no another God. I'm sure he gives them whatever knowledge they are able to accept. Мне кажется, что Господь Шива дает им знание такое, которое они могут принять. But he may not be able to preach the highest knowledge because they're not on that level. Наверное, не дает им высокий уровень знания, поскольку они могут не их уровень, не уровень приведения. Yeah, just like in Christianity, there's a certain level of knowledge about God. Right? И также мы можем увидеть в христианстве есть разные уровни понимания Бога. And in Krishna consciousness, there's a much higher knowledge. Сознание Кришны более подробно описывает сознание Бога, его качества. So each religious leader teaches the people according to what they can understand, what their audience can understand. Каждый лидер религии, они учат тому аудиторию людей, насколько они могут воспринять знания. Yeah. Just like we gave the example, if you have a group of first grade kids at school, 5 years old, 6 years old, then and if the school arranges for a big PhD mathematics professor to come and teach the children about arithmetic. И также приходят учителя, которые обладают очень учительских детей в первом классе, которые учителя эти обладают очень высокой стадией PhD, научными знаниями философии. So those little kids cannot understand advanced mathematics. They're little kids. Вот эти дети,
понять высокий уровень математики. Like that. So same way. То же самое. So Lord Shiva, if his followers can understand anything, he'll try to teach them. И он, Господь Шива, он обладает большим знанием, но он учит некоторые вещи, которые его последователи могут воспринять. But what Lord Shiva is known for regarding the ghost is that he gives them an opportunity to again take a physical body, so they have a chance to advance in spiritual life. И Господь Шива, он дает им шансы этим приведением духом, чтобы они обрели доброе тело. One more question. Моя дева подходит на прошлый вопрос, что у Шивы есть один опыт падения с духовными personalities. Previous classes we discussed about Jiva have previous classes we have like discussed, Jiva have experience to fall down in this material world. Если провести математический анализ, то что материальный мир он очень пустый, потому что живые должны быть падать, а может быть такой, что материальный мир пустый, то есть духовный мир посылался, что материальный мир не А почему материальный мир опустил? Как? живо не распад. А не распад, больше не падает. Соответственно, духовный мир опустошается. Она падает, но она не возвращается. Я не могу понять, как что спросить. Но в чем вопрос? Что спросить? Прабу, мне нужен вопрос. Что спросить? Какой вопрос? That question that is like many Jivas fall down from spiritual world to this material world, and that there happens like this. There are no Jivas in material world. They are all Jivas going back to God, and no more. It won't happen. Это не случится. But if it did, there's no problem. Если это случится, то это не проблема. Just like in material society, Как в материальном обществе. the jails and prisons are built because there are criminals. Как в материальном мире строятся тюрьмы и всякие учреждения такие. But if somehow or other one day there were no more criminals in the world, Может, в какой-то день так случится, что не будет никакого криминала на этой. then the jails and the prisons would not be needed. И они не понадобятся тогда тюрьмы. Like that. So same thing. If there's the material world is like a big prison. Материальный мир это как большая тюрьма. What's the difference from jail and prison? Same thing. Jail may be a small place. A prison can be a big, high security. Я спросил, что отличие. Оно говорит, когда jail это такое маленькое учреждение, а prison большое учреждение. So, if somehow or other all living entities in the material world became Krishna conscious, Если так случится, что все в материальном мире станут создавителями Кришны, and if no new jivas fell down to the material world, больше жизни будет падать в духовного мира в материальный мир, then there would be no more need for the material world. тогда не надо будет нужды в материальном мире. The material world is created so that the rebellious souls have a place to try to be rebellious. Rebellious means they do not accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Вот это слово
тех жилах, которые они не принимают духовную Бога, Христа. So, if theoretically everyone in the material world became Krishna conscious and went back to Godhead, И теоретически, если как бы душа, она обретает сознание Кришны, она возвращается в духовный мир. and if theoretically no more Jiva souls fell down from the spiritual world, Теоретически, если души больше не падают в духовный мир материальный, then there would be no need for the material world. Everyone would be in the spiritual world. тогда не будет материального мира, то все будут присутствовать в духовном мире. But because we all have free will, Но поскольку у душ есть свобода выбора, воли, there will always be Jiva souls falling down, и души, они периодически падают в материальный мир. and there will always be Jiva souls who are tired of being here, who become Krishna conscious and go back. И присутствуют здесь, не обретают сознание Кришны, возвращаются в духовный мир. So we should become Krishna conscious and go back to the spiritual world. Поэтому мы должны стать сознанием Кришны и вернуться обратно к Богу, в духовный мир. And Krishna promises, having once returned to my eternal abode, you will never take birth again. I have a question is like it's about beginning. Can you tell maybe you know this? I was like newsletters read in from Temple and it's about South Beach was there was big hotel 100 rooms was Yeah. South Beach and there was mentioned like 30 rooms was devotees occupied and 70 rooms was for guests the good opportunity the people general people coming and then like staying and the more people reading about Hare Krishna. Where was this? Or where'd you read this? What in from Canto was On the bulletin board? yeah, on board the newsletter. It was Stefan's, I think, 90. Yeah, 89, in the late, during the 80s. Yeah, maybe, yeah. But Yeah. there I also have question. This property was like was purchased or they are rented? We purchased it, but we couldn't There make. was like mentioned like hotel and was It was built as a hotel. It was bought, and we were there. But in due course of time, we couldn't maintain it, so we had to leave. maintaining. You cannot But it was very expensive. maintaining very expensive. Yeah. If you're not properly maintaining, the government tells you could be default. Well, we couldn't pay the mortgage. We couldn't. We had to. Their mortgage was Yeah. not completely. Oh yeah. We had a long time to go. Thank you so much. And as far as 70 rooms for guests, I don't think that's correct. No, that was I can read you.